Hello, hi, good morning all. So welcome to yet another session of speaking from Lots of Language Academy. So നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കും സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാം ഉള്ള ദിവസം വിൽ ഹാവ് എ ലൈവ് എക്സാം ലാസ്റ്റ് അവർ പ്രിപ്പറേഷൻ സെഷൻ ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ വീക്സ് വിൽ ഹാവ് ദിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ്. അപ്പോൾ ലൈവ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ലൈവ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ സെഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അവർ സെഷൻ്റെ വളരെ നല്ല റിവ്യൂസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ് കമന്റഡ് ദാറ്റ് അവർ ചോദിച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് റൈറ്റിങ്ങിൽ വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കീ വേർഡ്സ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും എക്സാമിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് അറിഞ്ഞതിലും ഭയങ്കര സന്തോഷം. So you can expect the same in the next week. Next week നിങ്ങൾക്ക് last hour preparation live session from Hari sir and myself will be there. And now we'll be discussing this Roleplay card. നമ്മൾ ഇന്ന് Roleplay card ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുൻപ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത ദിവസമാണ് അല്ലേ. സോ ടുഡേ ഈസ് എ റിസൾട്ട്സ് ഡേ. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിന് മുന്നേ പോലും നമുക്ക് മെസ്സേജസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. We're so happy to receive all your messages. And ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ those who might or those who couldn't reach certain scores for certain modules, do not worry. Yes, repeaters, that's quite possible അല്ലേ. നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും if you really work hard. So don't worry about such things. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും worried ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. And congratulations to all the winners, every winners. Congrats to you all. അപ്പോൾ കൃത്യമായ റിസൾട്ട്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ടുമോറോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ FB പേജിൽ. അപ്പം നമ്മൾ വിളിച്ച് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വളരെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് FB പേജസിൽ കയറി നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് IELTS-ൻ്റെതായാലും ജർമ്മൻ്റെ ആയാലും OET-യുടേതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട്സ് നോക്കാം. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിവ്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കാം. So there is no multiple numbers. ഇപ്പോൾ 25 into 2 50 അല്ല, 100 ആക്കി ഇടാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 150 അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രാങ്ക്, ജെന്യുവൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഓപ്പൺ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എക്സാംസിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ വിൽ ബി അപ്ലോഡിങ് ഓൾ ദി റിസൾട്ട്സ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ യു ആർ സോ ഹാപ്പി ടുഡേ. ആൻഡ് ആസ് ഐ സെഡ്, കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് സ്കോർ അറ്റൈൻ ചെയ്യാത്തതായിട്ടുണ്ട്. അവരെയും നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് സം മെസ്സേജസ്. നിമിഷ, ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ലജു, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അമൽ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അനുഷ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സുധി, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ലിനി, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. Kirtana, hi, good afternoon. Nice to see you all here. Okay, so we'll see. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കാർഡിലോട്ട് പോവാം. ഇനി നമുക്ക് എക്സാംസ് വരുന്നത് ഐ തിങ്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് August 19, I guess. സോ അന്നത്തേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ് as well as the writing sessions and all the reading sessions available in the That's a Good Language Academy Facebook page as well as the YouTube channel. Okay, so yeah, this is a card. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഡ്. The setting is emergency department. Emergency department ആണ് നമ്മളുടെ സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. And we have few bullet points. So നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ലൈവ് സെഷനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എക്സാം ബേസ്ഡ് സെഷൻസിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഹൗ ഡു വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. And my response was, our introduction doesn't depend just on the setting alone. അല്ലേ, സെറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, സെറ്റിങ്ങിൽ മാത്രമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റിലേ ചെയ്യുന്നത്. There are other factors too. The most important factors that always highlight is the first bullet point. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. So let's look into the first bullet point. Emergency department ആണ്. And we'll see the first bullet point. Find out reason for patient's visit to emergency department. Find out reason for patient's visit to emergency department. Emergency department നോട്ടുള്ള പേഷ്യന്റിന്റെ വിസിറ്റിന്റെ
കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക. So it's very frank and clear that it's an unknown case. ഇതൊരു unknown case ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ? ഹായ് രഞ്ജന, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. രഞ്ജന ഹായ്, വിദ്യ ഹായ്, ചിത്തു, ദേവിക ഹായ്, നൈസ് ടു സീ യു ഓൾ. Okay, fine. So it's pretty clear from the first bullet point that it's an unknown case. Any doubts on that? I hope you also agrees with me. അപ്പോൾ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ദ സെറ്റിംഗ് ഗിവ്സ് യു ഇസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അതായത് യെസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ, but then that's an unknown case. All right, so there is a chance the patient might be a little worried or concerned. Okay, so we'll look into that. So unknown case aanengil the only possibility of introduction is you'll introduce yourself as the name of the patient and what happened. Ee moonu information aayirikkum nammal introduction il include cheyan povunathu. There is no other choice. Nammude peru parayum, patient inde peru chodikkum, endina vannu choikkum. Ee three information maatramana nammal oru unknown case il nammal introduction aayittu varendadullu. Adinu edam valam nokkanda avashyamilla. That's the only introduction. Even without reading the background information, we will be able to start the session, right? So, but still, for a better communication or for a better understanding, we'll read the background information. So, you see a 65-year-old patient who has come to the emergency department thinking he or she has had a heart attack. You're assessing the patient in triage. So, situation is a little serious. Patient is considering the patient has a heart attack. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. സോ യു കെൻ വിഷ്വലൈസ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, യു കെൻ വിഷ്വലൈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു കെൻ മോഡിഫൈ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓൾ ത്രീ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഓൺലി റിക്വയർഡ് ഹിയർ. ആരാണ്, നമ്മളാരാണ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര്, എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കാം, ഇത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നാലും ഇറ്റ്സ് എൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ the patient is with a heart attack. So patient consider herself or himself has got heart attack. So you can actually imply situation manasilakikondu. By understanding the situation, you can add on something in the introduction. For example, you can introduce yourself first. Hello, my name is Priyanka. I'm the nurse in charge of this emergency department. You seems to be worried. How can I help you? So, endu patti ennallathu nammal aadyam choikkam. So definitely the patient would say, I think I'm getting heart attack. Ennullor information nammal eduthu endayalum parayum. So you have to console the patient. Oh, I'm so sorry to hear that, but don't worry. Definitely you will get the proper care. Alle endayalum ivude proper care kittum. Before that, for my confirmation, could you please tell your name? Adinu munne peronu parayamo choikkum. Collecting the information of the patient. Okay, so these are the important thing that you need to remember. Moon information madi introduction la your name, patient's name, what happened. But then, since understanding the emergency situation, you can actually like shuffle it. Ee oru order ഒന്ന് shuffle ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കാം. കാരണം understanding the situation and then സമാധാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പേര് ചോദിക്കാം. Okay, so that's a possibility. I hope it is clear to all of you. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. And hi Jinsi, hello Biju, hi Meenu, good evening, good afternoon, I'm sorry. Okay, fine. So let's look into the second bullet point. First of all, in the patient choikkumbo definitely we know the patient is going to say that I'm in a very difficult situation, that I have heart attack. So the next bullet point is give information about triage system. Patient assessed by nurse. Time taken to see doctor depended on severity of the injury condition, and also we are collecting some information. Find out about patient's chest pain, exact location, type of pain, duration. Explore other symptoms: chest tightness, shortness of breath, nausea, confusion. So there are a lot of information included in this bullet point. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്, ചോദിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ? We have a lot of things to ask as well as to explain. First of all, we're going to explain how the system works in a triage. Triage എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നു. Then we ask and collect certain information about the patient's condition. And I think patient is quite worried about the whole condition. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പേഷ്യന്റ്
worried ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. That is the reason you actually have to give assurance. Okay, that's the reason you actually have to give assurance to the patient. Patient concerned ആണ്, എന്തിലൊക്കെയോ കാര്യത്തിൽ patient concerned ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we are requested to give assurance about what? Assurance about priority case, that he or she is a priority case എന്നുള്ളൊരു അഷുറൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Patient is concerned whether am I a priority case, will I be considered as early as possible, എന്നെ എത്രയും നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമോ, ഞാനൊരു പ്രയോറിറ്റി കേസ് ആണോ എന്നൊരു കൺസേൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു അഷുറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, we say of course this patient is a priority case, so there wouldn't be not long time until you see the doctor, and the next steps are doctor endoke cheyum, check the heart rate, oxygen level, then echocardiogram assessment by doctor. So all the vitals will be collected and then doctor other assess cheyum ennalladana nammude explanation. And let's look into the fourth bullet point. So I see the word resist. So I totally understand. ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഫുള്ള് വായിക്കാതെ തന്നെ I can understand, without reading the whole sentence I'll be able to understand that I have to resist a request or deny a request that is put forward by the patient. Patient എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം I have to deny it. So I have to say I'm so sorry എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തുടങ്ങേണ്ടി വരും എന്തായാലും അല്ലേ. So we'll see what is the request that I have to resist or deny. Request to give diagnosis. So the patient is requesting me to give a diagnosis with the symptoms and condition that the patient have explained to me. എൻ്റെ അടുത്ത് വിശദീകരിച്ചതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഡയഗ്നോസിസ് പറയണമെന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. So in such situation I have to say I'm actually not an authorized person to give a final word on this. Definitely that can be done after the vital signs checked and after the test, echocardiogram test and further tests ന് ശേഷം മാത്രം. After finishing all these tests, that I can make a conclusion, or doctor can make a conclusion. Right now, I'm not an authorized person to make a diagnosis of the patient's condition. So, I'm resisting that situation, right? And I'm saying it's not my role, doctor to assess. Explain common cause of chest pain. Appo patient is so much worried that is it a heart attack? But then we are giving some possible causes of chest pain. Heart attack മാത്രല്ല, there are other possibilities too എന്ന് നമ്മൾ explain ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. Okay, so what are the other possibilities? Acid reflux can be a reason, or strenuous exercise or stress. So due to these factors also will cause this chest pain. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണവും chest pain ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So these are the possibilities. So right now I cannot finalize the diagnosis because that is done by the doctor and only after certain tests performed. So, but I can tell you it can't be heart attack alone. There are some other possibilities too. And the one I'm explain to you. Okay, and let's look into the final bullet point. Okay, let's look into the final bullet point. എന്താണ് നമ്മുടെ final bullet point എന്ന് നോക്കാം. Suggest anxiety as possible cause of worsening symptoms. Okay, we are suggesting the patient that anxiety can also be a cause of worsening the symptoms. So, നമ്മൾ symptoms എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. Initially we have asked about chest tightness, shortness of breath, nausea, confusion. So these symptoms can also be caused by the problem anxiety, mental anxiety. These symptoms you cause possible cause of worsening symptoms. Okay, anxiety. So it's better you can start with a anxiety management. And again, deep breaths, continuing to 10 slowly, counting to 10 slowly. So, to relax yourself, we are giving some certain suggestions from the nurse's side. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് ഈസി ആണ്, കൂളാക്കാനുള്ള സജഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. So counting from 1 to 10 and deep breath exercise. So these are the better methods that you can relax yourself and to control your anxiety. എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. And finally, the last point is establish patient's consent for you to take vital signs. So the next thing that we're going to do is assessment by nurse. So we are asking the patient that can I start the procedure, like can I start
start to take your vital signs. Then only doctor can be assessed as soon as possible. So adinu vendi nammal permission choikkana. Okay, so these are the bullet points, and these are the points that you need to express in your speaking session, in your conversation. So ഇവിടെ certain keywords ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. For example, so in the first bullet point, we understand it's an unknown case, but still understanding the background, it's an emergency situation, so it's very important that you have to understand the emergency of the patient and ask the concern of the patient first before we move into the personal details. That's a better option. Other way ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. The usual format, like the usual way is നമ്മൾ introduce ചെയ്യും and പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് ചോദിക്കും, എന്ത് പറ്റിയും ചോദിക്കും. So like understanding the importance and weighing the importance, what we can do is like you can definitely introduce yourself, then ask what happened to the patient, and when the patient explains, consult the patient first, then ask the name of the patient. So this can also work here since it is an emergency department. And the next thing is we're explaining the procedure in triage, and after that we're giving assurance, confidence to the patient, because we understand that the patient is worried. Reassure ennulla word കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും that we are giving confidence to the patient because we understand the patient is so concerned and worried about the situation. And the fourth bullet point, the first word gives you an idea that you have to deny certain requests that is put forward by the patient. Patient എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളോട്, exactly it is about diagnosis which is written here. അപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, but unfortunately you have to deny that request, and then finally we're giving suggestions to the patient. So നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് finally suggestions കൊടുക്കുകയാണ്, and this is how the whole speaking card goes. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ് ഉള്ളത്. So as I informed before, those who are writing the examination next week, so be prepared for different settings. പല സെറ്റിംഗ്സിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. So what we do here with our students is like we prepare students for each settings with introductions. അവരോട് നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരാൻ നേരത്തെ എത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറയും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ. ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ. But when we know that there are certain situations, no problem that if you get prepared well. അപ്പോൾ നമുക്ക് certain situations ഒക്കെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കൃത്യമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. So this is all about the card. The next what we do is we move into the presentation part. നമ്മൾ presentation പാർട്ടിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. പ്രസന്റേഷനിൽ you will have a nurses part as well as a patients part. So today Miss Maria will be joining me for the patients part, and I'll be doing the nurses part. So I invite Maria to join me for the session. Hi ma'am. Hi, good afternoon. Hi, good afternoon. Okay, so shall we start the session? Yes ma'am. So it's an emergency department. I hope you have got familiarized with the patient card. Yes, so I'll be doing the nurses card. Yes, so today is a results day, right? Yes. Result day ആണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ? നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ്. കുറെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നമ്മൾ റീസെന്റ് ചെയ്ത കാർഡുകളൊക്കെ തന്നെ അതുപോലത്തെ ഏകദേശം ഒരു മോഡലാണ് സ്ക്രീനൊക്കെ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല സ്കോർ കിട്ടി. അതുപോലെ കൂടുതലും പിള്ളേർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള പിള്ളേരാണെങ്കിലും നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലൈവ് സെഷൻസ് എല്ലാം അവർക്ക് ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ നല്ല സ്കോർ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേർ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് മേക്ക് മീ വെരി ഹാപ്പി. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് മേക്സ് അവർ ഡേ അല്ലേ ആസ് എ ട്രെയിനേഴ്സ്. നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് പോകാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ മെസ്സേജസ്, അതിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ that makes our day. So thank you so much for all our messages. And അത് കൂടാതെ എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളത് 2 മൊഡ്യൂൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള അവർക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും പാർട്ട് ഓഫ് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ഇസ് വിത്ത് യു അല്ലേ. ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. So you can approach it again, no problem. So shall we start? Yes ma'am. Okay, taking the timer. 5 minutes is the time. 5 minutes ആണ് നമുക്കുള്ളത്. Okay, so ഞാനായിരിക്കും nurses part ചെയ്യുക, and Mariana patient part. Okay, so we'll start. Yes ma'am. Hello. Hi. My name is Priyanka. I am the nurse in charge of this emergency department. You look so worried. How can I help you?
Yes, actually, I went for a walk with my friends, and suddenly I have a difficulty in my breath. Also, I experienced some pain in my chest, and still I have the chest pain also. But so that I'm really worried, it might be a heart attack. So I want to see a doctor straight away. Oh, I'm so sorry to hear that you're feeling chest pain, but don't worry, definitely you'll get a good care from this hospital. But I would like to know how can I address you? You can call me Maria. Okay, hi Maria. So first of all, I'll explain to you how was the procedure in this triage. Okay, Okay. so that would be better for you, I guess. So first of all, being a nurse, I'll be assessing you first, and then we'll decide the doctor's appointment according to the severity of case. So you're experiencing chest pain, we consider with utmost importance, and we consider that. So according to the severity of cases, we'll be deciding deciding to see the doctor. Okay. Okay. So I would like to know more about your chest pain as you are finding a difficulty right now. So can you please tell me exact location of this chest pain? Yes, the pain is behind my breastbone. Okay, fine. And what type of pain do you experience? It's feel like there is something pressing on my heart. Oh, I have noted that. Okay, and can you tell me how long it lasts? Yes, it lasts for a couple of minutes and it's worsened when I move. Okay, so it wasn't when you move, Yes. and it's in a mild situation when you're not mobile, right? Yes. Okay, thank you for that explanation. And I would also like to know about the symptoms. So, Alright. tell me, do you experience any chest tightness, or do you experience any breathlessness or shortness of breath, or do you experience nausea? Well, actually, my chest just definitely feels tight. Mm-hmm. I have some trouble in breathing too, but Okay. I don't have any nausea or confusion or anything else. All right. So, But I surely think that it's a heart attack and it's a priority case. I totally understand that you're really worried about your situation, but try not to worry. You're in safe hands, and we are here to look after you. And I understand that from your explanation, you find chest tightness and shortness of breath, but no other issue, right? Yes. Okay. So I can assure you that, as I said, your case is taken with utmost importance. You are a priority case here, so you can wait until you see the doctor. The doctor will come as soon as possible. Okay, doctor will see you as soon as possible. And as a next step, what we'll do is we'll check your white cells. For example, we'll check your heart rate, oxygen levels, and also you'll have further tests like echocardiogram. And all these results will be assessed by doctor, and then doctor will give you a better explanation of the same. Is it okay for you? Yes, that's clear. So I would like to know that. Do you think I'm having heart attack? Well, as I mentioned, I do understand that you're going through a very difficult situation at the moment, but I'm so sorry that I'm not the right person to tell you that what exactly is the diagnosis that you're experiencing. Okay, actually, only after this checking this vitals and having this test and this test assessed by doctor can give you a proper information about this diagnosis. Okay. Oh, okay. So, but I can also tell you certain things like there are certain other possibility uh, for this chest pain. Okay. It can be out of acid reflux, Okay. or maybe due to some strenuous exercise, some Okay. heavy exercise if you have done, then that can be a reason, or maybe out of stress. So set your mind at ease, and these are the possibilities. So it's not always heart attack. Okay. All right. So I think that I've been doing more exercises recently. So I feel like my symptoms are worsening, and I really want something for them while for waiting. Okay, I understand. So, in order to reduce your anxiety problems and worsening of symptoms, what I do is we have some anxiety management steps. All right. First of all, you can have breath exercise. This is Okay. so good, and also you can count 1 to 10, so you'll be so relaxed. Okay. So that's a better method, I guess. Okay. Try that. That will be reduced. That will definitely reduce your anxiety. All right. Thank you for this information. So I'll follow that. Okay, so can I get your consent from your side to check your vitals so that it would be easy for the doctor to assess you? Sure, nurse. You can just move on with my vital signs, and I hope that I won't have to wait too long to see a doctor. Definitely. After checking the vitals, it will be very easy for the doctor to check you, and then we'll decide upon the diagnosis. As I said, relax yourself, be comfortable. If not always, a chest pain is not always a heart attack. So there are other possibilities too. Okay, thank you. Thank you so much. Okay.
Alright. So we couldn't hear the sound, അല്ലേ? The sound കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു, കഷ്ടപ്പെട്ട് വലിച്ചു നീട്ടുമായിരുന്നു. I think 8 seconds. Alright, so 8 seconds we exceeded, but then we could have cut short before that, right? So this happens sometimes. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റാറുണ്ട്. Okay. Anyway, it was a short card I thought initially. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പെട്ടെന്ന് തീരാൻ പോകുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I was prepared myself with some extra points. കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കത് അത്യാവശ്യം ഒരു 5 minutes വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് എൻഡ് സോ ഫാസ്റ്റ്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? യെസ് മാം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരേണ്ട ഒരു കാർഡ്, കുഞ്ഞു കാർഡാണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് നന്നായി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളത്. Okay, fine. So, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ് കണ്ടിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യണം. You have to judge a card with its size. If it's a big card, then you should be prepared to fasten അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചൊന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയി കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടി വരും. You shouldn't add extra points in the second last and last point because you should be aware that it's a big card. When it's a small card, you can write it down, അല്ലേ? You have enough and more 3 minutes to write down all the important points that you can note down and you can express. നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റിയ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് ടൈമിൽ പറയാം. റൈറ്റ്? Okay, so I think that's all about our speaking session. So all the very best once again to all the winners, and hope you will achieve your dream very soon. And those who couldn't clear, very few sections who couldn't clear, don't worry. Success is there in your footsteps. Next step, about എന്തായാലും നമുക്ക് achieve ചെയ്യണം. Work hard. Do not leave your spirit. That subject is always with you. Any help you can check it to us. Okay. So we'll write it up. Yes, ma'am. Okay. This is Priyanka signing out, and this is Maria. Bye.